So we'll discuss the remaining programs. Okay, the ninth program is write a program to demonstrate how to create classes and objects in an application, right? So this program is all about how do you create a class, then how do you declare some variables inside that class, how do you create some methods inside that class, then how to create an object, and how do you initialize that object, and how do you access the members of the class by using that object. This is all we want to discuss. Okay, so it's like a easy thing. Okay, so I'll just show you that a basic thing, uh, how to create this class and object, something like that. Okay, so in order to create a class, okay, so all you have to use a keyword called class, you know that, right? Class and some name. Okay, so I'll just use my name to class Seenu, right? Okay, so there is a method called display. Okay, display. Okay, so since this is a method of this class Seenu, okay, so I'll use this to serve. Okay, so here I'm just write the print. Okay, so far what we have done now, can anyone tell me that? Create the class. నేను ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాను, అలాగే వచ్చేసి దానిలో ఒక మెథడ్ ని పెట్టాను. ఓకేనా, సో ఆ మెథడ్ పేరు వచ్చేసి డిస్ప్లే. సో దానిలో ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ పెట్టాను, హాయ్ సీను అని చెప్పేసి. అలాగే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ పెడుతున్నాను, 100 అని పెట్టాను, రైట్? సో ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది నా క్లాస్ లో. ఓకే, దెన్ that's it, we have successfully created a class, right? Then what I have to do, I have to create an object for that class. So object అంటే ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లు అంటే పేర్లు OBJ1 O1 O2 అలా పెట్టాలని కాదు, ఎనీ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్ అని పెడుతున్నా, ఎస్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, యూ నో, రైట్? దట్స్ ఇట్. ఓకే మా, దేస్ ఆర్ దే. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తాను, ఇలాగా డిస్ప్లే అని పెట్టాను అనుకోండి నేను వచ్చేసి. సో దీని కనుక రన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది నన్ను స్క్రీన్ మీద అవుట్పుట్? Hi, Seenu. ఓకే, హాయ్ సీను అని చెప్పేసి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనిస్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్లాస్ నేమ్ సీను కదా, ఈ పెరాంథసిస్ లో ఏమన్నా రాసానా నేను ఈ ప్లేస్ లో? డిడ్ ఐ రైట్ సంథింగ్? No, sir. No, ఏమీ sir. రాయలేదు. ఓకేనా, నేను వచ్చేసి ఏమీ రాయలేదు. ఓకేనా, బేసిక్ గా మీరు అంతకుముందు ఏం చూసారు, ఏమన్నా ఉంటే పెరాంథసిస్ లో సమ్ నంబర్ రాయటం, రైట్? లేదా ఒక 2 numbers రాయటం, లేకపోతే ఒక స్ట్రింగ్ ఒక నంబర్ రాయటం, ఇలాంటివన్నీ చూసాను నేను, రైట్? అవునా కదా? Yes, sir. సో ఇలా వచ్చేసి నేను కనుక రాస్తున్నాను అని అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని వాల్యూస్ ని వాటికి పాస్ చేస్తున్నాను, సో దట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఆ వేరియబుల్స్ వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి. సో వాటిని నేను వాడుకోవచ్చు. నేను ఏం రాయలేదు అంటే అర్థం ఏంటి, నేను మై ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వేరియబుల్స్, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. సో నా దాంట్లో వచ్చేసి వేరియబుల్స్ లేవు. ఇప్పుడు నాకు చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 100 అని పెట్టాను నేను కదా, ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 100. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇలాగ ప్రింట్ అంటున్నా, ప్రింట్, ఓకే, ఓబీజే డాట్ ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. S dot text. ఓబీజే అంటే ఎస్ కదా, ఓకే ఓకే, అలవాటు అయిపోయింది కదా.
ఓకే, ఎస్ డాట్ ఎక్స్ వచ్చేసి ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే నేను. సో చూడండి ఏమైంది, నాకు నా క్లాస్ లో సీను క్లాస్ కి ఎస్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దానిలో ఉన్న వేరియబుల్ అయినా అది తీసుకుంటది, దానిలో ఉన్న ఒక మెథడ్ అయినా సరే కాల్ చేస్తుంది. హౌ డు యూ యాక్సెస్ ద వేరియబుల్ ఆర్ డేటా మెంబర్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్, సో ఎస్ డాట్ ఎక్స్. సో సిమిలర్లీ నేను వచ్చేసి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అని అంటే ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్తాను. నేను ఇలా డైరెక్ట్ డిస్ప్లే అని కాల్ చేశాను అనుకోండి, డిస్ప్లే ఏమైంది మనకి, వి గాట్ ఎ నేమ్ ఎర్రర్. డిస్ప్లే అంటే ఎవరో నాకు తెలియదు అంటుంది, రైట్? అలాగే ఎస్ తీసేసాను, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయమని చెప్తాను, రైట్ నన్ను. సో ఇది చూద్దాం. సో ఆబ్వియస్లీ నేమ్ ఎర్రర్ ముందుంది కాబట్టి అది వచ్చేసింది. ఇంకొకసారి, ఎందుకంటే అక్కడ దాకా కూడా వెళ్ళాం మనం. సో ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే లాగా పెట్టాను, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిందన్న నేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎక్స్ అంటే ఎవరో నాకు తెలియదు అని చెప్తుంది. అని అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సో అంటే అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా వచ్చేసి నాకు ఇది ఒక ఒక నేమ్ వచ్చేసి అంటే ఒక వేరియబుల్ కానీ ఒక మెథడ్ కానీ క్లాస్ లోపల కనుక ఉంటే దాన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారా అని అంటే ఓన్లీ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. యూ కాంట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దెన్. డైరెక్ట్ గా నేను ఆ మెథడ్ ని పిలవలేను, ఆ వేరియబుల్ ని నేను యూజ్ చేయలేను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దెమ్, హౌ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్? ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ దెమ్ బై ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. అర్థమైందన్న? సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? చెప్పండి. Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో అది సంగతి నేను వచ్చేసి. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా, ఇది అయితే వచ్చేసి నాకు ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 100 అని చెప్పి రాసాం కదా, ఇది అసలు మామూలుగా చెప్పాలి అని అంటే అది క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అని వచ్చేసి. అది వాట్ ఈస్ దట్? క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్. బేసిక్ గా క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను? విత్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి యాక్సెస్ చేస్తాను. సో నాకు అలా కాదు, స్పెసిఫిక్ టు ద ఆబ్జెక్టే కావాలి అని అన్నాం అనుకోండి, నేను వచ్చేసి ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ లోపల మాత్రమే ఉండాలి అని అనుకుంటే, సో దెన్ కమ్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో దానిలో మాత్రమే స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, నేను వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ గా ఐ హావ్ టు రైట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో ఇందాక మరి కన్స్ట్రక్టర్ లేదా ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో అంటే ఉంది. ఏం కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసి ఉంది. నేను వింటున్నారా? Yes, sir. సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే Yes, ఓకే, sir. సో వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ పైథాన్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్ అని రాసిన మెథడ్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు కావాలి నాకు? కన్స్ట్రక్టర్ షుడ్ బి నీడెడ్ టు ఇనిషియలైజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఐ నీడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో దాన్ని నేను వచ్చేసి ఏమి రాయకపోతే నాకు బై డిఫాల్ట్ గా పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని పెట్టేస్తుంది. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఏమంటాము? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్తాను నేను. ఏమంటాము? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. ఓకే, సో నాకు Yes. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ నాకు వద్దు, నేనే స్పెసిఫిక్ గా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటా అని అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో డెఫ్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్ then a parenthesis. Inside that you have to write the self is the first, right? First argument for any method in the class. ఓకే నేను ఇది ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా, నా ఆబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే ఒకటి ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను ఒకటి పెట్టుకుంటున్నా. అంటే రెండింటికి తేడా ఏంటో నేను తర్వాత చూపిస్తా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎక్స్ పెడుతున్నాను ఇనిట్ మెథడ్ లో, రైట్? ఇనిట్ మెథడ్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? సెల్ఫ్ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అని పెడతాను, రైట్? సెల్ఫ్ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. అలాగే డిస్ప్లేలో కూడా ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసి కామా పెట్టి సెల్ఫ్ డాట్ ఎక్స్ అని పెడతాను నేను వచ్చేసి, రైట్? ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇలా రాసుకున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి? నా క్లాస్ లో నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని రాశాను. నా కన్స్ట్రక్టర్ కి నేను ఏం చేస్తానని చెప్పాను? ఆ యూనిట్ మెథడ్ ని చూస్తే అందులో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి నాన్న?
One parameters. One parameter ఉంది బికాస్ ప్రతి క్లాస్ లోను సెల్ఫ్ అన్నది దట్ విల్ బి ద డిఫాల్ట్ పారామీటర్ ఫర్ ఎనీ మెథడ్. క్లాస్ లోపల నువ్వు రాసిన మెథడ్స్ అన్నిటికీ బై డిఫాల్ట్ పారామీటర్ కింద ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద సెల్ఫ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని కౌంట్ చేయవసరం లేదు. సో అదర్ దాన్ దాట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎనదర్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్. సో నేను ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి సెల్ఫ్ డాట్ ఎక్స్ కి ఇస్తున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నువ్వు ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నావో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఎక్స్ కి నువ్వు తీసుకెళ్లి ఎక్స్ వాల్యూని ఇస్తున్నావు అని చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, ఇలా ఎస్ డాట్ సీను అని చెప్పేసి కాల్ చేశాను చూడండి, ఎస్ డాట్ సీను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది. Attribute errors. యా వి గాట్ దట్ అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్. అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకున్నావు కదా. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుంటే దానిలో నువ్వు ఎక్స్ అని పెట్టావంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక వాల్యూని దానికి పంపిస్తానని ప్రామిస్ చేసినట్టు, రైట్? అర్థమైందా నాన్న? యూ ప్రామిస్ దట్ యూ విల్ సెండ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ టు దట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ఇట్, రైట్? అంటే ఒక వాల్యూ పంపిస్తామని అర్థం. కానీ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి నేను ఏం వాల్యూ పంపిస్తున్నా. వాల్యూ పంపించటం అంటే ఏంటి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సీను అని క్లాస్ నేమ్ రాసి ఈ పెరాంథసిస్ లో నేను రాయాలి నాన్న. అర్థమవుతుందా? సీను ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్విసిడబ్ల్యూ, రైట్? అది అన్నమాట వాల్యూ. నేను అది రాయలేదు కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ షోడ్ అస్ దట్ అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్? ఏమైంది? ఎందుకు లేదు? ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ లో ఏమన్నా మిస్ అయింది ఒకసారి చూడండి. ఇన్ని 3 underscores ఇస్తారు సార్. 3 ఇచ్చానా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరో బాగా సార్. ఓకే నన్ను. సో దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ నాన్న, రైట్? సో నేను 10 ఇస్తే 10 తీసుకుంటది. లేదు నేను సింగిల్ కోట్ లో ఎస్విసిడబ్ల్యూ అని చెప్పి తీసుకుంటే ఎస్విసిడబ్ల్యూ తీసుకుంటది నాన్న. ఎందుకు ఈ ఫెసిలిటీ వచ్చేసి మనకి పైథాన్ లో ఉంది. ఏంటది అది, ఒక వేరియబుల్ నేను పెట్టాను అని అంటే ఆ వేరియబుల్ కి నువ్వు ఏం వాల్యూ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో డేటా టైప్ టు స్పెసిఫై, రైట్? నేను వాల్యూ ఇవ్వడానికన్నా ఏమంటాము డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ జస్ట్ గివ్ ద వాల్యూ. నేను ఇంటిజర్ ఇస్తే ఇంటిజర్ వెళ్తుంది, స్ట్రింగ్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఇక్కడ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వకుండా ఖాళీగా పెట్టాను అంటే మాత్రం నన్ను అది ఏమంటుంది, నేను వచ్చేసి ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ ఓకే యూ గాట్ ఇన్నిటికి ఒక పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి నువ్వు, ఓకేనా? ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి, ఒక పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి, నువ్వు ఇవ్వలేదు ఇవ్వు అని చెప్తుంది, ఓకేనా? సో ఇది సంగతి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే ఇది నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏముంది నాన్న, సో ఎస్ డాట్ సీను అని చెప్పేసి పెట్టుకున్నా. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇందులోకి వచ్చేసి ఎస్విసిడబ్ల్యూ అని పంపించాను, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ నంబర్ ఇస్తా, S1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ సే దట్ దేర్ ఆర్ ఎనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ దేర్ S2. సో సేమ్ క్లాస్ సీను, రైట్? And I'm just giving that beam over, right? Beam over.
So I'm just calling the display with S1, and similarly I'm just calling S2 dot display. Okay, Nana. So ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఏమొస్తుంది నాన్న ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. Equal to spec x equal to b. Okay, so x equals to spec, x equals to spec, x equals to beam అవడం. ఓకే, సో ఎందుకు రెండు ఉన్నాయి? We have ఎందుకు రెండు created ఉన్నాయి? two options. Very good, Nana. So that's very good. Okay. So let me share. Yes, sir. Sir. అదే పిక్ దాందేలండి, నేను రాస్తున్నాను చూడండి, కనిపిస్తుందా? సీను, రైట్? సీను నుంచి S1 వచ్చింది, సీను నుంచి S2 వచ్చింది. కెన్ యూ సీ మై డ్రాయింగ్స్ ఆన్ ద పిక్? ఏనా? Yes. Yes, sir. సో Yes, sir. ఇక్కడ స్వెక్ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి BVRM ఉంది. BVRM something like this. Okay, so what is this actually? Seenu అన్నది క్లాస్ కదా, ఇది క్లాస్ ఒకటే, కానీ దీనికి వస్తే దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 and this is object 2, right? So every object will have a separate value, right? ఈ S1 క్రియేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు స్పెక్ ఇచ్చావు కాబట్టి S1 లో స్పెక్ ఉంది నాన్న. S2 క్రియేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఏమి ఇచ్చావు? బీమార్ ఇచ్చావు కాబట్టి S2 లో ఉన్న X తో బీమార్ వచ్చేసి ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకే ఆబ్జెక్ట్ నాకు డిఫరెంట్, ఒకే డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకే క్లాస్ నుంచి వచ్చినా కూడా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కెన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్, రైట్? అన్నిట్లో ఒకే వాల్యూ ఉండాలని ఏం లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి నువ్వు చూస్తే S1 డాట్ డిస్ప్లే అంటేనేమో స్పెక్ వచ్చింది, S2 డాట్ డిస్ప్లే అంటే వచ్చేసినాక బీమార్ వచ్చేసి వచ్చింది, రైట్ అమ్మా? ఓకేనా? లెట్స్ టెల్ మీ. Yes. 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 ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేద్దామంటే, ఓకే, స్క్రీన్ మీద చూడండి, దాని అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఎక్స్ అంటే స్పెక్ ఉంది, ఎక్స్ అంటే భీమవరం ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, నేను తర్వాత 2 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నాను. ఏమని? ప్రింట్ S1 డాట్ ఎన్, S2 డాట్ ఎన్. S1 డాట్ లో ఎన్ అని, S2 డాట్ లో ఎన్ అని ప్రింట్ చేయమన్నా. కానీ రెండిట్లోనే ఏముంది నాన్న? ఎన్ వాల్యూ 10 ఉంది, రైట్? ఇందాక చూసుకుంటే ఎక్స్ లోనేమో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ఎన్ లో చూసుకుంటే ఏముంది? S1 దగ్గర ఉన్న ఎన్ లోను 10 ఉంది, S2 దగ్గర ఉన్న ఎన్ లోను 10 ఉంది. వై? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? It is a class Because level variable, sir. very good, Nana. Because n is the class level variable. Okay, so that class level variable will be common for every object, whereas object level variables can be having the different values. అలా కాదు, నేను వచ్చేసి n ని ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ as an object level variable, x తో పాటు నేను ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ వచ్చేసి కామా n అని రాసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను? సెల్ఫ్ డాట్ n ఈక్వల్స్ టు n, ఓకే అని చెప్పి రాసుకుని, ఇక్కడ నేను ప్రింటింగ్ లో వచ్చేసి కూడా అలాగే రాసుకుంటా. ప్రింట్ n ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, n ఈక్వల్స్ టు కామా సెల్ఫ్ డాట్ n. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, నేను n ఎక్కడ పెట్టాను? యూనిట్ మెథడ్ లో పెట్టాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? స్వెక్ తో పాటుగా నేను ఇక్కడ ఒక 10 పంపిస్తా, ఇక్కడ భీమవరంతో పాటుగా నేను వచ్చేసి 20 పంపిస్తా. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా అనుకోండి నాన్న. వచ్చేసి
డిస్ప్లే మెథడ్ లోనూ వస్తుంది, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, వేరే సంగతి. ఇప్పుడు చూడండి నన్ను ఏమైంది, ఆబ్జెక్ట్ 1 S1 లోనేమో n అంటే 10 ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ 2 లో n అంటే 20 ఉంది. మళ్ళీ ఎలాగో స్పెషల్ గా మళ్ళీ ప్రింట్ చేసా 10 20 వచ్చింది. సో ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా, ఇందాకటేమో రెండిట్లోనూ సేమ్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, బికాస్ when you are passing a value during the object creation, that will be goes to a variable which is at a object level. So object level means you can have a different values, but if you have a value which is a not belongs to that init method, it is above all, then that is actually class level variable. Did you get my point, ma? Guys, Yes, sir. సో అది సంగతి అన్నమాట. సో ఐ థింక్ యూ గాట్ దట్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో దీనికోసం అని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తాం కన్నా, ఐ హావ్ షోన్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? ఇప్పుడు రెండింటిని పెట్టి రాయటం అంటే ఎలాగా, ఓకేనా? రెండింటిని పెట్టి రాయటం అంటే ఎలాగా అంటే, సో మేబీ నేను ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసి పెడుతున్నాను. పేరు మీకు అర్థం కావడానికే పెడుతున్నాను, అలా పెట్టాలని కూడా ఏం లేదు, లేకపోతే వై అని పెడుతున్నాను. ఓకే, సో వై అని చెప్పేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా, ఈక్వల్స్ 0 పెట్టుకున్నా. ఓకే, సో మీకు అర్థం కావడం ఇక్కడ కామెంట్ పెడుతున్నా, వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ ద క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్, right ma? So this x and n all, okay, whatever these things, these are actually the object level variable. Okay, so even that n also object level variables, right ma? ఓకేనా, నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను, ఏం చెప్పాను నాన్న వచ్చేసి, ఐ సెడ్ దట్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, వాట్ ఈస్ ద యూస్? Very good, Nana. Okay, so yeah, so it's better you use the class variables to count how many objects that we have created, right? For example, if I want to object create అయిన ప్రతిసారి ఏ మెథడ్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నాన్న? ఇనిట్ మెథడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా, y ఈక్వల్స్ టు y ప్లస్ 1 అని పెట్టుకుంటాను, రైట్? సో అంటే అర్థం ఏంటిదన్నా, నాకు ఆ y వాల్యూ వచ్చేసి ఇనిషియల్ గా 0 ఉంది, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో నేను ఫైనల్ గా ఏం చేస్తాను అంటే, ఐ విల్ జస్ట్ ప్రింట్ దట్ అనమాట, ప్రింట్ అని పెట్టుకుని ఇక్కడ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఆ వైని నేను బయటకు లాగాలి అని అంటే ఇద్దరు ఐ కెన్ యాక్సెస్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ విత్ మై క్లాస్ నేమ్ ఆల్సో, నేను వచ్చేసి, రైట్? సో నేను కావాలి అనుకుంటే క్లాస్ నేమ్ తో కూడా వచ్చేసి చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగే ఇలా రాసుకుంటాను, సీను డాట్ వై అని చెప్పేసి, రైట్ నాన్న? సో దట్స్ ఇట్ ఓవర్, జస్ట్ రిమూవ్ దీస్ టూ థింగ్స్. సో క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి నాన్న? ఒకటి మర్చిపోయాం మనం ఇక్కడ, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇట్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, సీను డాట్ వై ఈక్వల్స్ టు సీను డాట్ వై ప్లస్ 1, రైట్? సో దట్స్ ఇట్, సింపుల్ అన్నమాట. ఓకే నాన్న, సో ఎక్స్ లోకి స్వెట్ 10 వెళ్ళింది, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి భీమవరం 20 వెళ్ళింది, అండ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ అంటే వీ గాట్ దట్ 2 బికాస్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్, రైట్ మా? ఓకే, సో ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అన్న మీకు, అంటే క్లాస్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, దానికి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అలాగే ఇనిట్ మెథడ్ రాస్తే ఏంటి, రాయకపోతే ఏంటి. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ ఏ కంప్లీట్ క్లారిటీ ఆన్ దట్, రైట్? ఏనా? Yes, sir. సో అలాగే వచ్చేసి మనకి ఇలాంటివి వచ్చేసి చాలా చేసుకోవచ్చు నాన్న. నేను మీకు ఇందులో ఏమంటాము, మీకు
like lab దాంట్లో పెట్టినట్టుగా I just show you something. Okay. ఇది తీసేస్తున్నా మీకు క్లారిటీ కోసం అని చెప్పి పెట్టాను నేను. ఇట్స్ లైక్ ల్యాబ్ మాన్యువల్ లో మీకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాను కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలాగో మనం అది అప్పుడు చూపించింది ఏమంటాము థియరీ క్లాస్ అప్పుడు వచ్చేసి మనం యూజ్ చేసిందే. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ టు ద ఎనదర్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్లాస్ అండ్ థింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద మాన్యువల్. సో ఏం చేస్తాం మనము, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము ఈవెన్ ఆడ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఈవెన్ అండర్ స్కోర్ ఆడ్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. సో దీనిలో వచ్చేసి నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంటాను, నేను తర్వాత అడిగిన దానికి మీరు చెప్తూ ఉండండి. సో నేను ఈవెన్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఇట్స్ నాట్ వాల్యూ 0 అని పెట్టుకున్నాను ఇనిషియల్ గా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక మెథడ్ వచ్చి రాస్తున్నాను. ఓకే, ద మెథడ్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ, రైట్. దీంతో పాటుగా నాకు వచ్చేసి ఫైండ్ కి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఏ నంబర్. ఓకే, సో నంబర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా, తీసుకున్న నంబర్ ని ఈవెన్ ఆడియో తెలియాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం తీసుకున్న నంబర్ ని మోడ్ ఆపరేషన్ విత్ 2 చేసుకుంటాం, రైట్. అండ్ విల్ కంపేర్ దట్ విత్ 0, రైట్. సో అది కనుక ట్రూ అయితే అర్థమైంది నేను ఒక ఈవెన్ వచ్చినట్టు, రైట్. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇలాగా సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ అని చెప్పేసి సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ అని చెప్పేసి తీసుకుని దానికి వచ్చేసి నేను ఈక్వల్స్ 1 అని పెట్టుకున్నాను అని వచ్చేసి, రైట్. అలాగే ఇంకొక ఓకే, అలాగే ఇంకొక ఫంక్షన్ వచ్చేసి రాసుకుంటున్నాను నేను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ చెక్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నా, చెక్. సో ఈ చెక్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే, సో సెల్ఫ్ ఫస్ట్ పారామీటర్ అండ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ నమ్ as the second parameter, రైట్. దెన్ ఇది దాన్ని కాల్ చేస్తుంది అనమాట. సో సెల్ఫ్ ఈస్ కాలింగ్ దట్ ఫైండ్ మెథడ్. ఓకే, సో ఫైండ్ మెథడ్ కి ఇది నమ్ ని పంపిస్తుంది. ఓకే, మనము ఇది ఇది కూడా థియరీ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం అనుకుంటా కదా, ఏమన్నా చెప్తామా, ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ చూపించినట్లు నేను అంతే, అంతేనా. Yes, sir. థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేసినాము, నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ చూపించాలి ఈ రోజు అయిపోతుంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఎవరికి, ఈవెన్ అండర్ స్కోర్ ఆడ్కి. సో దీని ఇనిషియలైజ్ అంటే ఏం చేయలేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ది యూనిట్ మెథడ్. సో ఏమవుతుంది నేను అది నాకు ఇట్ కాల్స్ ద which one, if there is no input unit method, which one will be called, guys? Default function. The default constructor, right. Okay, very good. Okay, so I'm just running this. Okay, so we got this in as event. Quantity is not. Okay, Nana. So నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి చెప్పండి. So what is the first statement that will be executed?
in this total program? Any guesses for that? Guys, It asks the n values. I'm asking like, okay, what is the first statement? A number చెప్పండి, నంబర్లు ఉన్నాయి కదా, ఏ నెంబర్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ 14. అవుతుంది? టోటల్ 14, sir. 14. 14 Yes, sir. Yes, sir. Yes, ఓకే, sir. 14 ఓకే, 14 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకుందాం. 14 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏం అడుగుతుంది నాకు? Enter n. సో ఎంటర్ Enter అని n. అంటుంది. ఎంటర్ అని ఉంటుంది. నేనేం చేసా, 23 అని ఇచ్చాను అక్కడ కదా. 23 తీసుకుని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ లైన్ కు వెళ్ళింది, అంతేనా? అవునా? Yes, sir. Yes, sir. సో అది ఓకే, అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? అది ఓబీజే డాట్ చెక్ 23, అంతేనా? అది ఓబీజే డాట్ చెక్ పారాంథసిస్ తో 23 అవుతుంది, రైట్? Yes, sir. అప్పుడు మనకి వెంటనే ఏమొస్తుంది అని అంటే, విల్ గెట్ ఎ నేమ్ ఎర్రర్. విల్ గెట్ ఎ నేమ్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ నేను దీన్ని వచ్చేసి guys, can you see that? మీరు చెప్పినట్టుగానే ఎన్ వాల్యూ అడిగింది, నేను 23 ఇచ్చాను. ఏమంది అది? Name errors. నేమ్ ఎర్రర్. ఏ పేరుకి వెళ్ళిందంట దానికి? Object. OBJ. Yeah, I OBJ. don't know. Okay, so it's saying that, okay, I don't know who is OBJ is, right? Why it is unable to find who is OBJ? Because object is not. because I just kept that OBJ equals to even odd in a comment. You can see that line number 13 నేను కామెంట్ చేసేసా. అర్థమైందా? సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ కాలేదు, సో ఆబ్వియస్లీ అది ఏం చెప్తుంది? ఓబీజే అంటే ఎవరన్నా తెలియలేదు. సో నేను ఇది తీసేస్తున్నా. ఇది తీసేస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? విచ్ లైన్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్? 13, sir. Okay, Nana. So, okay, the line number 13 is the first statement to be executed. So please remember that, right? So ilanti vachesi manaki, if someone like if some externals are come to your lab session and if he is asking some questions to you, okay, you have to be in a position to tell this. Okay, so from which point your program execution start and how it get executed and all that, right? Okay, Nana. So let me take a snap of this. Nana, ఏం కనిపిస్తుంది? Program. ఈ కనిపిస్తుందా? ఏమైంది అక్కడ మీకు కనిపించడానికి? ఏం చేశాను నేను? ఏమన్నా రాసానా? Yes, sir. Yeah, very good. Thank you so much. So you're just watching the right thing. Okay, so okay, ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, ఏమైంది? The line to be first executed is this obj even odd, right? Okay na? Yes, sir. ఓకే, సో ఈ లైన్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అని నువ్వు అనుకుంటావు, ఓకేనా? కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది? ఆ ఓబీజే ఈవెన్ ఆడ్ ని పట్టుకుని ఈ క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది నాన్న.
ఇక్కడికి క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేసుకుంటది, ఈ ఓబీజే అని ఉంది కదా, ఓబీజే. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నాకు క్రియేట్ అయింది. క్లాస్ పేరు ఎవరినైనా ఈవెన్ అండర్ స్కోర్ ఆడ్, రైట్? సో దీనిలో వచ్చేసి ఒక క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఉంది, హూ ఇస్ దట్, ఈవెన్. దాన్ని ఇనిషియల్ గా 0 పెట్టుకుంటారు ఇనిషియల్ గా. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ డజంట్ కమ్ టు దిస్, ఈ ఫైండ్ దగ్గరికి రాదు, చెక్ దగ్గరికి వెళ్ళదు. నాన్న వింటున్నారా? Yes, sir. It looks for someone. Who is that someone? It looks for Construct. constructor. Constructor. Okay, is there any constructor is there? Obviously there is no No. constructor. సో ఏం చేస్తుంది, అది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి అండ్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ అన్నమాట. ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్, రైట్? నేను ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఎంటర్ ఎన్ అని చెప్పావు, ఎన్ కి ఒక వాల్యూ తీసుకున్నావు, నేను నీకు 23 అని ఇచ్చా. సో 23 తీసుకున్నాం. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, మనము లైన్ నెంబర్ 15 దగ్గరికి వచ్చాం. 15 ఇదేం చేసింది, ఓబీజే ఎవరిని కాల్ చేసింది, చక్ని కాల్ చేసింది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఓబీజే, ఈ ఇందులో ఎవరెవరున్నారు, ఈవెన్ ఆడ్ క్లాస్ లో రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఫైండ్ ఉంది, చెక్ ఉంది. చెక్. సో అందులో ఉన్నాయంటే ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఏముంటుంది లేదా, ఫైండ్ ఉంటుంది, అలాగే చెక్ ఉంటుంది. ఫైండ్ విల్ బి దేర్, చెక్ విల్ బి దేర్. సో ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ దాట్. సో నౌ యూ గో టు దిస్, అంటే ఈ చెక్ ఎన్ అన్నది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అని అంటే, ఇట్ గోస్ టు దిస్ నాన్న, వచ్చేసి చెక్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈ చెక్ లో ఏముంది నాన్న, చెక్ ఈస్ ఇట్ రిసీవింగ్ ఎనీ వాల్యూస్, చెక్? ఎస్, ఇట్స్ రిసీవింగ్ అ వాల్యూ. ఇక్కడికి వెళ్ళింది. Is there any parameter in check method? Yes, there is a parameter called num, right? Guys, are you following? Yes, sir. సో నమ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది Yes. నాన్న. నమ్కి ఏమిస్తుంది, ఈ ఎన్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి నమ్కి ఇస్తుంది. సో నమ్ లోకి ఎవరు వచ్చారు నాన్న, 23 వచ్చింది. 23. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఏమైతుంది, ఇది ఇట్ గోస్ టు దిస్ ఇన్సైడ్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ లోకి వెళ్ళింది. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, యాక్చువల్ గా ఈ లోపలికి వెళ్ళిన మెథడ్ ఫస్ట్ లైన్ చూడండి, ఏం చేసింది, ఇది సెల్ఫ్ ఫైండ్ నమ్ అని చేసింది. అంటే అర్థం ఏంటి, చెక్ మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది, ఇంకొక మెథడ్. ఆ మెథడ్ పేరేంటి నాన్న, ఫైండ్. ఆ మెథడ్ వచ్చేసి ఈ చెక్ ఉన్న క్లాస్ లోపలే ఉందా, వేరే చోట ఉందా, ఎలా తెలుస్తుంది? మీకంటే కళ్ళతో చూస్తుంటే మనకు కనిపించేస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇది కనుక అవుట్ సైడ్ మెథడ్ ని కనుక కాల్ చేసి ఉండాలి అని అంటే అది ఏమై ఉండాలి, ఒక స్టాండ్ అలోన్ మెథడ్ అయి ఉండాలి. కాదు, ఇక్కడ ఫైండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది, ఈ చెక్ ఎలా అయితే ఈవెన్ ఆడ్ క్లాస్ లో ఉందో అదే క్లాస్ లో నాకు ఫైండ్ కూడా ఉంది. సో అదే క్లాస్ లో ఉన్న వాల్యూని నేను ఆర్ ఫంక్షన్ ని పిలవాలి అని అంటే ఎలా పిలవాలి, ఐ హావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్. అందుకని ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్ రాసాం, బికాజ్ ఫైండ్ కూడా చెక్ తో పాటు అదే క్లాస్ లో ఉంది. గైస్, ఆర్ యు క్లియర్ ఆన్ దట్ పాయింట్? Yes, sir. ఓకేనా? సో అది Yes, sir. సంగతి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది నాకు అదే క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని హౌ డు యూ కాలింగ్ దట్ ఫైండ్ మెథడ్, సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్. దానికి ఏమి ఇస్తున్నావు, పారామీటర్ కింద నంబర్ ఇస్తున్నాను. నంబర్ అంటే ఎంత, 23. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తానన్నా, వేర్ డు ఐ గో నౌ, ఐ విల్ గో టు దిస్ వన్. ఇక్కడ నమ్లోకి 23 వెళ్ళింది. ఇదేం చేస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళి 23 mod 2 పెట్టింది. 23 mod 2 అంటే రిమైండర్ ఎంత నాన్న, 1, sir. 1, One. రైట్? Sir. 1. ఓకే, 1 double equals to 0. True or false? False, sir. False. False. ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్స్ ఏమన్నా ఉందా అని చూసుకుంది. ఇఫ్ కి ఏమన్నా ఎల్స్ ఉందా, No, sir. లేదు. No, సో sir. నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చేస్తావు, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కి వచ్చేసింది, ఫైండ్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తావు, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఈ నెక్స్ట్ లైన్ కి వస్తావు. ఎందుకు, చెక్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా, చెక్ లో ఉన్నది మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు మనం. చెక్ లో నీకు ఫంక్షన్ కాల్ వస్తే మనం బయటకు వెళ్ళాం, మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేస్తాం. లోపలికి వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది,
ఇఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెక్ చేసుకుంటుంది నేను. సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇది నాకు ఇక్కడ క్లాస్ కి బయట, అదే మెథడ్స్ కి బయట ఉంది కాబట్టి సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్లాస్ వేరియబుల్. వీడు ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ అనుకుని చెక్ చేసుకుంటాడు అనుకుందాం. ఓకేనా? ఈవెన్ లో ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది? 0 sir. 0 ఉంది నాన్న, రైట్? సో 0 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1. 0 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? False sir. ఫాల్స్ నాన్న. ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? ఎల్స్ లోకి వెళ్తా. ఎల్స్ లోకి. ఎల్స్ లో ఏముంది నాన్న? నమ్ అంటే 23. 23 ఈజ్ ఆడ్, రైట్? ఏమా ఓకేనా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకోటి చేస్తున్నాను చూడండి, రైట్? ఈసారి ఏం చేస్తున్నాం మనము అంటే, ఓకే, ఏం చేస్తున్నాము అంటే, సో నేను మళ్ళీ ఈవెన్ ఆడ్ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఎంటర్ ఎన్ అంటే ఈసారి నేను 12 ఇచ్చా. 12. సో ఈ చెక్ ని ఏం చేసింది? 12 ని పట్టుకుని చెక్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. సో ఈసారి నమ్మంటే ఎవరు? 12. ఈ 12 ని ఇదేం చేసింది? ఫైండ్ మెథడ్ కి పంపించింది. సో ఫైండ్ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఈసారి 12 mod 2. ఆన్సర్ ఎంత నాన్న? రిమైండర్ 12 mod 2. 0. 0 నాన్న. 0 ఈక్వల్స్ టు 0. True. ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది? ఈవెన్ లో ఉన్న 0 పోయి 1 పెడుతున్నాను నేను వచ్చేసి. సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ లోకి 0 తీసేసి 1 పెడుతున్నా, రైట్? ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాను నేను? ఈ ఫంక్షన్ కాల్ తర్వాత లైన్ దగ్గరికి వస్తా. మీ ఈవెన్ లో ఉన్నది 1 ఏనా? సెల్ఫ్ డాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఈజ్ 1 ఈక్వల్స్ టు 1. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? True, sir. ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే ఏమొస్తుంది నాన్న? 12 ఈజ్ ఈవెన్, రైట్? Yes, is that okay? Yes, sir. Okay, Nana, so that's how you are doing all these things, Nana. Okay, so it's a very simple anamata, right? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఒకే క్లాస్ లో 2 మెథడ్లు ఉంటే ఒక మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ని ఎలా పిలుస్తుంది నేను? హౌ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ అనదర్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్? చెప్పాలి. By using self self dot that method name. Okay, that's very good. Okay, so that's the okay, guys, can you hear me? Yes sir. Yes, sir. So we are back to this place now. Okay, we are back to this place. Okay, నేను ఒకసారి ఏం చేస్తా అంటే ఇలా చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ ఫైండ్ అని ఉంది కదా, ఫైండ్ if this find is not part of this class. అలాగే దీంతో పాటుగానే నేను ఇలాగా ఈవెన్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని పెడతాను. So there is no even here. Guys, ఒకసారి చూడండి. So what are the changes I made to this thing? Someone please read it out. What I have done here. నాన్న ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? మాట్లాడండి. Declare.
ఓకే నాన్న, ఫైండ్ మెథడ్ ని ఏం చేసాం నాన్న, వి జస్ట్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెపరేట్ ఫంక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అవునా కదా? సో ఇలా ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఏమంటాము, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ స్టాండ్ అలోన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఏమంటాము? స్టాండ్ అలోన్ ఫంక్షన్స్, రైట్? అలాగే వేరియబుల్ ఈవెన్ ఉంది కదా, ఈవెన్. ఆ ఈవెన్ ని కూడా వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, ఈవెన్ ని కూడా వచ్చేసి క్లాస్ కి బయట పెట్టా, రైట్? బికాస్ ఫైండ్ మెథడ్ దాన్ని ఆల్టర్ చేయాలి అంటే క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ని బయట నుంచి మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేయలేవు. అర్థమవుతుందా? సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, దాన్ని కూడా బయటకి తీసుకెళ్ళా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, నాకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందో చెప్పండి. ఇట్స్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ మై వాల్యూ. సో 12 ఇచ్చా. చూడండి నేను ఏమంటుంది అది, attribute. ఓకే వీ గాట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్. వాట్ డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్? అది ఏం చెప్తుందో చెప్పండి నాకు కొంచెం క్లియర్ గా. Find అనే ఆబ్జెక్ట్ లేదు అని. Find is not there in class, sir. Okay, find an attribute, we call it as an attribute or a method. Okay, find is not an attribute of the class even node. Even node లో find అన్నది లేదు అని చెప్తుంది నేను. ఓకేనా? ఎందుకు అది లేదు అని చెప్పింది? బికాస్ యువర్ మెథడ్ ఈస్ కాలింగ్ అ ఫంక్షన్ విత్ సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్. సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఏంటిది? 12 ఈజ్ ఆర్డర్. కామెడీ. ఏం మార్చాం మనం కోడ్? రాయాలి కదా సార్. ఏదైనా ఎవరో ఏదో చెప్తున్నారు, ఏంటి చెప్పండి. వావ్, ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు నాకు చెప్పండి. ఐ గాట్ ద కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ సమ్మన్, ఎవరు చెప్తారు? Indentation, sir. ఇండెంటేషన్ ఫోర్త్ లైన్ లో. కాదు, దీని గురించి మనం ఒక వివక్షమైన డిస్కషన్ పెట్టాం ఒకసారి. ఇంకా ఎనీ గెసెస్? ఏనా?
ఇంకా ఎన్ని గెసెస్? అండర్ స్కోర్ ఏమన్నా వాడు కాదు. ఇంకా That's a function variable, no, sir. It will end up till there only, sir. Local Even equal to variables 1 is. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఎవరు అది చెప్పింది? అది ఫంక్షన్ వేరియబుల్ అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అని ఎవరు చెప్పారు? ఎవరినన్నా? $58, sir. 58. నీ పేరేంటన్నా? Padmasri, sir. ఓకే, పద్మశ్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న, చాలా బాగా చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది నేను యాక్చువల్ గా ఈ ఈవెన్ అని చెప్పేసి, అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అదే ఉంది, లోకల్ వేరియబుల్ అదే ఉంది, రెండు నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి చూస్తుంటే ఈ పైన ఉన్న ఫస్ట్ ఉన్న ఈవెన్ ఎవరు? అది గ్లోబల్ వేరియబుల్, బికాస్ అందరికన్నా బయట ఉంది కాబట్టి. ఈ ఈవెన్ అది ఎలా తీసుకుంది? లోకల్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంది. నేను ఎవరికి లోకల్ వేరియబుల్? ఫైండ్ మెథడ్ కి లోకల్ వేరియబుల్, రైట్? అవునా కదా? సో ఫైండ్ మెథడ్ కి నువ్వు అది యాక్చువల్ గా నువ్వు 12 తీసుకెళ్తున్నావు, 12 mod 2 0 అయింది, ఈవెన్ ని 1 చేసింది. కానీ ఈ ఈవెన్ వచ్చేసి నాకు రెండు ఈవెన్లు ఉన్నట్టు నాకు ప్రోగ్రామ్ లో. ఈవెన్ 0 అన్నదేమో గ్లోబల్ వేరియబుల్, ఈవెన్ 1 అన్నదేమో లోకల్ వేరియబుల్, రైట్? సో నేను లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ మార్చా. చెక్కింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎవరిని చెక్ చేస్తున్నాను నేను? గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని చెక్ చేస్తుంది ఈ చెక్ మెథడ్. ఈ లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి వింటున్నారా? ఇక్కడ ఈ ఇఫ్ దగ్గర వచ్చేసి ఇది ఎవరిని చెక్ చేస్తుంది? నేను గ్లోబల్ వేరియబుల్ చెక్ చేస్తుంది. బట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ యూ డిడెంట్ చేంజ్ ఇట్, అది ఎప్పుడు జీరోనే ఉంది. ఓకేనా? సో అందుకని ఫన్ లోపల ఉన్న ఈవెన్ అది లోకల్ కాదు గ్లోబల్ అని చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? Global keyword use చేయాలి, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో దీని ముందు వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి? వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ గ్లోబల్ ఈవెన్, రైట్? ఎప్పుడు నన్ను నంబర్ అడుగుతుంది, చెక్ చేస్తాము. ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా? నన్ను డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ నౌ? గైస్ అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పాను? దీని గురించి మనం పెద్ద డిస్కషన్ చేసాం, గుర్తున్నాయి కదా? లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్, ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్. అలాగే వచ్చేసి ఇంకేదో కూడా చెప్పుకున్నాం, నాన్ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, రైట్? గుర్తున్నాయా? సో ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈవెన్ అన్నది ఈ ఫైండ్ ఫంక్షన్ లోది కాదురా, అది అది గ్లోబల్ అని చెప్పాలి అంటే దాని ముందు మనము యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ అ గ్లోబల్. సో పైన ఉన్న ఈవెన్ మారుతుంది, దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు రెండింటికి తేడా ఏంటి? నేను యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నాకు ఫైండ్ ని ఎలా కాల్ చేసింది చూడండి. చెక్ మెథడ్ డిడ్ ఇట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్? Yes, tell me. సెల్ఫ్ డాట్ ఫైండ్ అని కాల్ చేసిందా, డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అని కాల్ చేసిందా? Directly call, sir. Okay, it's directly called that find method, right? Why is directly called the find method, ma? It's out of the Find class and function global, to sir. sir. Yeah, because that is a global function కాబట్టి అది లేదు, అదంతా విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో అయితే ఎలా కాల్ చేసుకుంటది అది? Self dot method name. యా వెరీ గుడ్ అన్న, సెల్ఫ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. అలాగే నమ్ని కూడా డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి మనకి పంపించుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ దాట్?
చెప్పండి. సో మనం క్లాసెస్ లో ఏమేమి చూసాం చెప్పండి ఓవరాల్ గా. క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో జస్ట్ టెల్ మీ. క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఏమేమి చెక్ చేసాం మనం? ఏనన్నా ఈ ఎగ్జాంపుల్, ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నిటిలో what are the things that you observed or what are the things that we have so far discussed about classes and objects? ఎవరైనా కొంచెం చెప్పండి అవుట్లైన్ చేసి ఓవరాల్ గా. How an object is created, sir, init method, class variables Okay. and object variables, and how Very we are good. calling functions within class and out of the class. ఓకే, వెరీ గుడ్. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అలాగే వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఆర్ ద ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూస్ ఆర్ దే కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఆబ్జెక్ట్ It 1 లో is ఉన్నవి object They level can where have different values, sir. డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ హ్యావ్ class డిఫరెంట్ కైండ్స్ variable. ఆఫ్ వాల్యూస్. Class variable value is the common for every object, right Nana? Okay, Yes. Nana? Okay, so that's absolutely right, ma. Okay, so that's about this one, program number 9. That is about that one. Okay, so we are into the last program. Okay, what is that? Numpy. ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్తారు because Numpy you very recently you just listen to that class Numpy. Okay, so now you have to direct me. Okay, I'll just give a question to you. Okay, you have to give me the answer, right? Is that okay? చెప్తారా లేదా? Just tell me. Numpy. Yes, sir. Easy Numpy. Okay, Yes, so sir. okay, someone please tell me that. Okay, what is a Numpy? Numerical Python. Very good, Nana. Numerical Python. Very good. Okay, so what are the different kinds of problems I can solve with Numpy? Fourier transforms, matrix, all mathematical operations, sir. Okay, any mathematical operations like matrix calculations or Fourier transforms or linear algebra, any kind of a mathematical applications can be done with this Numpy, right, ma? Very good. Okay, what is Numpy? Is it a module or a package or a variable or a function? Just tell me. Module. Okay, it's like module. Someone says it's module, someone says it's a package. Package పెద్దదా, module పెద్దదా? Order ప్రకారం చేస్తే packages are at high level, right? Package, sir. Okay, why? Because a group of modules are called as packages, right? A group Yes, of sir. functions, ఒక group of functions ని వేరియబుల్స్ ని కాన్స్టెంట్స్ ని కలిపి ఒక మాడ్యూల్. అలాంటి మాడ్యూల్ n నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ కలిపితే ఒక ప్యాకేజ్ అవుతుంది, రైట్ నాన్న? Okay, so if I want to write this Numpy, okay, is it case sensitive? Numpy లో n క్యాపిటల్ p క్యాపిటల్ రాయాలా, మొత్తం స్మాల్ లెటర్స్ రాయాలా? Numpy మొత్తం స్మాల్ లెటర్స్. Okay, very good. So if I want to use Numpy in my program, okay, what is the first statement should be in your program? Import numpy. Import Import numpy. Numpy, sir. Very good, Nana. So I have to write import Numpy. Okay. If you want to just keep it as that, you can keep it. Otherwise, you can create an alias. What do you mean by alias? Aliasing is called creating an alternate name, right? So I will obviously it will be bore to type Numpy every time. So I'll just call it as a shortcut NP. So what does that mean, ma? I want to import that package Numpy into my program.
and I just gave a new name for my numpy, that is np, right? Okay, so this is that. Okay, so we just imported our numpy package into our program. Okay, so now I want to create an array with 4 elements, 1 2 3 4. Okay, so what is the thing I have to write? Okay, what is the statement I have to write now? I want to create an array with the numbers 1 2 3 4. Can someone tell me that what should I type now? ఇందాక నుంచి ఎవరు అన్ని బాగా చెప్తున్నారు నాన్న, మీ వాయిస్ నాకు క్లారిటీగా లేదు, కొంచెం మైక్రోఫోన్ దగ్గర పెట్టుకుని చెప్పండి. whoever just spoke to me, please కొంచెం మైక్రోఫోన్ దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడండి. చెప్పండి నాన్న. చెప్పండి, ఇందాక ఎవరో చెప్తున్నారుగా. ఓకే, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు సరే, కొన్ని చెప్పండి ఎవరైనా. Just tell me, we have to finish it off, right? Yeah, some name. Okay, I want to give my array name as n. Okay, n అని ఇచ్చా, ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయాలి నాన్న? np dot array. Okay, np dot array. Then square brackets 1 2 3 parenthesis. parenthesis square bracket రెండునా? రెండు. సో ఫస్ట్ parenthesis స్క్వేర్ బ్రాకెట్. Parenthesis, sir. Parenthesis. Okay, inside the parenthesis what I have to write? 1 comma 2 comma 3 comma 4, right? Is that enough? చెప్పండి. తర్వాత I want to print that, so all I have to do is print n, right? So you got your array, right? వచ్చిందా రాలేదమ్మా? Guys, tell me. Screen update అవుతుంది sir. స్క్రీన్ కొంచెం లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుంది. Just wait, I'll just enable it. ఓకేనా? ఏం చూస్తున్నారు ఇప్పుడు? ఆయన కనిపిస్తుందా? నన్ను ఏం కనిపించట్లేదా మీకు? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, 1 2 3 4 వచ్చింది. Okay, someone please tell me that. Okay, so I don't want to change anything, but I want to put my 1 2 3. I want to make my 1 2 3 4 as a float values. How I can do that? 1 2 3 4 రాస్తా, 1.0 2.0 రాయను, కానీ నాకు స్టోర్ అవ్వటం మాత్రం ఫ్లోట్ లాగా స్టోర్ కావాలి. ఏం చేయాలి? In parenthesis d type equal to float we can write, sir. Very good, Nana. Here I should write a comma first, then d type equals to, in single quote I have to mention that float or float 64, right? So all my values will become a float values. Very good. I want to make them as complex numbers. Then so in place of float I have to write a complex, right? So all the values are complex numbers only. Okay, so I'm not bothered about all these things. Okay,
I want to make my array as a two-dimensional array. Is there any possibility? I want to make it as a two-dimensional array. 2 square brackets. నేను అలా పెట్టను. ఇంకేమైనా ఉందా? రీషేప్ ఏమైనా రీషేప్ కూడా రాయను. ఇంకేమైనా ఉందా? చెప్పాలి. ఇది చెప్పలేదా మీకు? చెప్పినట్టున్నాను కదా. ఇలాంటిది ఏమైనా చెప్పామా? Did you get that two-dimensional array or something like that or not? డైమెన్షన్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఏం ప్రింట్ చేయాలి? నేను చెప్పాలి. అది 1 dimension 2 dimension లో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నా. ఏం చేయాలి? హౌ డు యూ నో దాట్? n dot NDIM. Okay, n dim, right? Okay, ఏమొచ్చింది n dim అంటే 2 నా 1 నా? 2 sir. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ అది 2 dimensional array. మీరు కూడా చూడొచ్చు 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇలా పెడదాం ఉందండి. ఓకే, number of dimensions equals to n dot n bin. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు అసలు ఇది 2 dimensional array కింద ఎవరి మూలంగా మారింది అది చెప్పండి నాకు, బికాస్ మీరు ఎవరు నాకు అది చెప్పలేదు. హూ ఇస్ దాట్ who changed that into 2 dimensional array? Guys, tell me, what is the variable that changed your 1 dimensional array into 2 dimensional array? NDIM. nd min, right? nd Yes, min sir. equals to 2. Okay, if I give it as a 3, your array will become a 3 dimensional array. కావాలంటే చూడండి, 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ముందు 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వెనకాల, అలాగే నంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ చూడండి ఎంత ప్రింట్ అయింది నాన్న. 3 sir. 3 nana. So what does that mean actually? When you are creating your array, you can also specify the number of dimensions anamata, with which particular attribute. What is the name of that attribute? nd min. రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. n dim ఒకటి, nd im ఒకళ్ళు, nd min ఒకళ్ళు min. n dim ఏమో ఆ డైమెన్షన్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది నాన్న. nd min ఏం చేస్తుంది? టు స్పెసిఫై ద నంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇన్ యువర్ array, right nana? చెప్పండి. Yes sir. Okay, I want to check that what is the type of all my variables or the values inside my array. డేటా టైప్స్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఎలిమెంట్స్ ఒక డేటా టైప్స్ ఏం రాయాలి నాన్న? చెప్పండి. డేటా టైప్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నాన్న. డి టైప్. ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ఏం రాయాలి చెప్పండి నాకు. n dot d type sir. Okay, n dot d type. Very good. So that is the array. Number of dimensions వచ్చేసి 1. నేను తీసేసా అక్కడ nd min అన్న తీసేసా. సో అలాగే డేటా టైప్ వచ్చేసి ఏంటన్నా? int 64, right?
Okay, I want to know the shape of my array. What is the use of shape? We can know number of rows and columns. Very good, Nana. Rows and columns. But ఇది one dimensional కదా, ఎంత వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు? ఇది 2 dimensional కాదు కదా, రోస్ కాలమ్స్ రావడానికి. చూడండి నిన్న ఏమొచ్చింది షేప్ అంటే, so it's saying that it's a one dimensional array and 4 elements are inside that. That's the 4. చూడండి ఇక్కడ నేను కోడ్ పెట్టాను అనుకుందాం. ఓకే, 5 కూడా పెట్టాను, అందులో సమ్ నెంబర్ 12 అని పెట్టాను. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత వస్తుందో షేప్. ఎంత వచ్చింది నాన్న షేప్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద షేప్ నౌ? లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుందా? 5. Yeah, so yeah, very good. So because of the one dimensional array, so it's saying that the shape is a 5, right? Okay, so if this is a 2 dimensional array, something like this, okay, just see this. Okay, ఇలా విడగొట్టేస్తే సరిపోద్దా నాకు? అంటే dimensional array అంటే ఏనేనా? అది 2 dimensional arrayనా, ఇంకేమైనా చేయాలా? Add another square bracket, sir. Very good, Nana. Yes, So we have to add another square bracket, so in the beginning and as well as in the end, right? And now we'll check it. So this is your array 1, 2, 3 and 4, 12, 6. Number of dimensions are 2. Date type is in 64. Now you can see that the shape of your array. Okay, how many rows and how many columns? Any rows, any columns? Nana? 2 rows, 3 2 rows, 3 columns. 2 rows and 3 columns. Okay, so what does the size parameter gives you? Size parameter ని ఏమిస్తుంది చెప్పండి? Attribute, size attribute ఏమిస్తుంది? Just tell me, what is that n dot size? What does it mean? Size means Total number of elements, sir. total number of elements. That's absolutely right. Total number of elements. Okay, you know that all these things. Okay, so print. Okay, what are the other attributes you are having? flatten, What is that? ఏంటన్నా? Just tell me. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి? ఏంటన్నా? అర్థం కాలేదు. So what is the type of this n? What is the type of this n? Anna? n-dimensional. Okay, n-dimensional array. Okay, so after మీకు చూడండి ఏమని వచ్చింది, numpy dot nd array అని వచ్చింది, right?
numpy dot nd array. So numpy is the package name and nd array is the class name. Please remember that, okay? Numpy another package name, nd array is the class name, right, ma? Okay, now, guys, tell me. Yes. Okay, very good. Now I want to create. So this is all about the basic things. Okay, you all know these things, right? I want to create an array with all zeros. How I can do that? Array with all zeros. అన్నా చెప్పండి మీకు తెలుసు కదా array with all zeros. అన్నా నేను మీకు చెప్పలేదా ట్రిపుల్ వాళ్ళకి చెప్పి మీకు చెప్పలేదా అండి కాంపిటీషన్ yes are you there NP dot zeros అని పెట్టి డైమండ్స్ మెన్షన్ చేయాలి సార్. వెరీ గుడ్ మీకు చెప్పానా లేదా నేను నాకు డౌట్ వచ్చింది యాక్చువల్గా ఏమా ఎవరన్నా గుర్తుందా మీకు నేను చెప్పానా ఇది సార్ okay very good so that's how we have to write the method name is called as zeros and if I put a 5 so that will be 5 elements and all the values will be 0 points okay so if I use the zeros method the default data type will be integer or float చెప్పండి నాన్న ఇంటిజరా ఫ్లోటా ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఈస్ మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ మళ్ళీ మొదటికి వస్తున్నారా ఏంటి ఓకే చెప్పండి నాన్న డేటా టైప్ వచ్చేసి ఏంటి ఫ్లోట్ వెరీ గుడ్ నాకు 5 rows 6 columns కావాలి ఏం చేయాలి నేను ఆల్ జీరోస్ తో కావాలి 5 rows 6 columns హౌ షుడ్ ఐ మెన్షన్ దట్ parenthesis లో ఇంకో parenthesis పెట్టి 5,6 అని it's a very good and a bar I have to use another parenthesis inside the parenthesis I have to write 5,6 and you need to close it ఎవరు చెప్పారో చాలా బాగా చెప్పారు మిస్ చేస్తారు అనుకున్నాను బట్ సూపర్ గా చెప్పారు okay nana so I have to use one parenthesis then another parenthesis in that I have to write 5,6 so then there will be 5 rows and 6 columns right nana okay can someone tell me that there is a method called full 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 can anyone tell me that what is the use of the full full to ఏం చేయొచ్చు నేను ఏనా చెప్పండి ఎవరు చెప్పారు బ్రేక్ అయిపోయింది వాయిస్ ఫుల్ అని రాశా ఫుల్ తో అయితే నేను ఏమేమి చెప్పొచ్చు ఫుల్ తో I can mention this dimension 5 rows and 6 and as well as comma betti if I put a number 4 all the elements will be the constant value 4 with a float value 4.0 okay and even with that if you want you can specify the d type also right d type so d type వచ్చేసి నేను int అని పెడితే ఇంటే ఉంటది int 64 అంటే int 64 వస్తుంది right you can see that చూడండి నాన్న ఏమైంది full is a method that creates the specified number of rows and columns array with initial value 4 and all the values are integer type if I write a float here it prints all the values as a float values 4.0 if I write a complex numbers you will have all the complex numbers నేను అర్థమైందా సో ఫుల్ ఫంక్షన్ లో ఆర్ ఫుల్ మెథడ్ లో సెకండ్ పారామీటర్ ఎవరిని చెప్తుంది
What is that 4? Just tell me. Element in an array. Element, all the elements in the array. Okay, so దీన్ని ఎలా చెప్పాలి మనం? If I want to describe it, how should I describe this full method? This full method create a constant value array of a data type. Constant value array, because all the values are constants, that is 4. Okay, so full method is used to create a constant value of the array of a specified data type. Is that clear, Nana? Suppose. Yes, sir. Okay, so I want to create a particular array with 3 rows and 4 columns, and all the numbers should be random values. Okay, how should I write that? 3 rows and 4 columns, and all the values should be random. np.random.random. Very good, Nana. np.random.random. Absolutely. Okay, so you can see that there are 3 rows and 4 columns, and all the values are the random values, right, ma? Update అయినా నన్ను స్క్రీనింగ్ కావాలదా? Guys, is that updated? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So that's how you can create an array with all random values filled. Okay, just someone please tell me that. How to create an array from the range, from some starting range to some ending range, and the difference between those ranges, or the difference between two adjacent elements, should be with some specified step. What is the name of the function I should use? Arrange, sir. Very good. Nana. Let's have some arrange. Arrange. Okay, how I have to specify? Should I use 2 parentheses or single parenthesis is enough? Single parenthesis. Single parenthesis is enough. Okay, so I want to start with the 10. So I'm starting with the 10, and I should end with the 60, and the step between them should be the 5. Okay, you can see that. So is your screen is updated? Yes, sir. Okay, so can you see that, ma? So we started with 10, and the step is a 5. So 10, 15, 20, 25, 30, something like that, right? So the function is called arrange. Okay. Okay, so I want to create a same array with some range. Okay, some range from 4 to 10. Okay, so 4, 10 అని చెప్పి రాసుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా? అలాగే సో వాటికి మధ్యలో వచ్చేసి నాకు 6 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 7 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అని అనుకుంటున్నా. బట్ అది నాకు ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో వచ్చేసి ఉండాలి నాన్న. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్? 6 వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇట్స్ కాల్డ్ లింక్ స్పేస్. వెరీ గుడ్, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. లింక్ స్పేస్. సో 4 నుంచి 10 మధ్యలో వచ్చేసి నాకు 6 వాల్యూస్, రైట్? ఓకేనా? ఓకే, సో నౌ రీషేపింగ్ వచ్చేసి ఎలా చేస్తాం నాన్న? నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఎరే ఉంది, రైట్? ఒక ఎరే ఉంది, ఇదే ఎరే అనుకున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు రీషేప్ ఇట్. సో నేను ఏం చేస్తా, ఎన్ డాట్ రీషేప్. సో ఎన్ని 6 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2, 3, 2 rows and 3 columns?
6 elements సరిపోతాయిగా, రైట్? సరిపోతాయా Yes, లేదా? sir. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ దీనికి ముందు ఒకసారి ప్రింట్ పెడదాము, ఆఫ్టర్ దట్ ఒక ప్రింట్ పెడదాం. సో ప్రింట్ n, అలాగే మళ్ళీ ప్రింట్ n. ఏదో వచ్చింది. ఇలా మారుద్దాం. Then you can find it. ఓకే, యా. ఓకే, నేను సో రీషేప్ చేసిన దాన్ని n1 కి ఇచ్చి తర్వాత n1 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను, రైట్ అన్న? సో 1 dimensional array is actually converted into 2 dimensional array with 2 rows and 3 columns, రైట్ నాన్న? లేదు నాకు వచ్చేసి 3 dimensional array లా కావాలి అని అనుకుంటే 2, 2, 2, or maybe I should put an 8 numbers over here because if I want to create that, because the size should be 8, no? 2 into 2 into 2 రావాలి అంటే 2. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి నేను. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి నేను, ఇది ఒక 8 నెంబర్స్ ఉన్న ఎరే అయింది. తర్వాత దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను, 3 dimensional array కింద మార్చాను. రీషేప్ లో 2 ఇచ్చాను. రీషేప్ లో 2 అంటే 2 planes, whereas each 2 dimensional array is having 2 rows and 2 columns, రైట్ నాన్న? ఓకేనా? ఈ మొత్తాన్ని బ్యాక్ టు ద పెవిలియన్, ఈ n1 మొత్తాన్ని వచ్చేసి నేను మొత్తం వచ్చేసి కన్వర్ట్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నాను సింగిల్ 1 dimensional array కింద. ఏం చేయాలి? ఓకే, సో n1 dot, there is a method called flatten, right? చూసారా, మళ్ళీ 3 dimensional array మొత్తం అంతా 1 dimensional array కింద మారిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్ ఐ హావ్ యూజ్డ్? మీకు లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుందా? యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ మా? Flatten అన్న. Okay, so flatten will convert any dimensional array into a single 1 dimensional array. అది 3 dimensional గానీ 4 dimensional గానీ 2 dimensional గానీ you can easily convert that into a 1 dimensional array. Okay, so hope I covered almost so many things. Okay, and ఇవన్నీ ఓకే, వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. ఏమున్నాయి? import numpy as np, then some n equals to np dot array, and here I am having this 1 comma, so the 12 bit and the 12, 44, 56, 7. Yes, I got something like this. Okay, print sum equals to, sum కావాలి నాకు. ఏం చేయాలి నాన్న? sum of elements. Guys చెప్పండి. dot sum. You write n dot sum. Sum తర్వాత parenthesis ఉంటుందా? Yes, sir. Okay. Very good. Anna. Seren print చేయలేదు కదా, Seren print చేయి. Okay, so you can see that, right? Correct na sum? 90, 102, 109. Correct కదా guys? I want to subtract 5 from each element.
ఏం రాయాలి నేను? n minus ఓకే అయ్యిందా? -5 12 లోంచి 5 తీసేస్తా 7 34 లోంచి 5 29 51 2 వచ్చిందమ్మా? ఏనా? Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్. సో ఇవే కాదు మనం ఇంకా చాలా చూసాం. Regular class lo we have seen so many things: how to multiply, how to add two arrays, how to multiply the positional values, and how to multiply the real multiplication of arrays and all that, and how to transpose the matrix, right? Transpose చేయాలంటే ఏం చేయాలి నాన్న? ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Print n dot p, sir. Very good, Nana. Array name dot p will transpose your array, right? Okay, so I think we have covered almost everything. So we just discussed all the 10 programs. Okay, the leftover things are the case studies. Okay, we'll discuss them in the next session. Okay, so far is everything is clear, Nana?